This is the iliac bone, a dense outer shell and porous interior, enclosing red marrow, the birthplace of blood. In space, red cells break down faster. The marrow overcompensates, but radiation gradually impairs stem cells and disrupts balance. We no longer attempt to repair. Instead, we embed a replacement system that enables new regulation within the body. Structure 1. Outer shell. Dense honeycomb material slows particle intrusion. Hydrogel absorbs heat, buying time for internal systems. Structure 2. Guiding layer. Mimics trabecular form and restructures it into an ordered network. Particles are sorted, identified, and directed through guiding channels. Structure 3. Drainage layer. Reconstructs blood pathways. Healthy cells rejoin circulation. Toxic particles are contained or routed for removal. This structure answers real risks astronauts face today and builds the foundation for future human survival beyond Earth.在太空中这些辐射和我们平时在地球中日常生活中这些辐射有什么区别吗？还是有一定区别的。太空的辐射有很大一部分是各种高能射线，比如阿尔法射线、贝塔射线，还有高能粒子组成，像高能的质子、中子这些。它们有的甚至来自于银河系之外，然后可以穿透这个飞船的外壳，甚至穿透人体。那这些会对身体造成什么影响吗？会造成很多影响。比如说，如果骨髓中的造血部分的细胞，然后受到了辐射影响，可能会导致人体的免疫力下降，严重的甚至可能会诱发白血病。而最严重的情况，就是对人体内 DNA 造成这种不可逆的损害。NASA 的研究表明，在很多宇航员回到地球之后，它的染色体两端的端粒就会减小，这也是太空辐射造成的影响之一。那其实说就这种伤害已经是一个很现实的问题了，对吗？是的，这个问题也是目前行业内研究的主要难点之一。那你有什么想法吗？